சினிமா, அரசியல், முதலீடு, விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. டிசைன் என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு மோட்டோடன் ரீடர்ஸ் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. நிறைய நம்ம ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்தியிருக்கோம். உங்களை பல பேர் ஆட்டோமொபைல் கார் டிசைன் ஒர்க் ஷாப்பில் கலந்துட்டுருக்கீங்க, ஆன்லைன்லேயும் கலந்துட்டுருக்கீங்க, நேராகவும் கலந்துட்டுருக்கீங்க. ஸோ டிசைன் பற்றிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே உங்களில் பல பேருக்கு தெரியும், எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு தெரியும். நம்ம இப்போது ஒரு மிகப்பெரிய டிசைனரை, ஒரு உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஒரு டிசைனரை நம்ம சந்திக்க இருக்கோம். எஸ், ஹி இஸ் நன் அதர் தேன் மிஸ்டர் மார்ட்டின். எஸ் மார்ட்டின், குளோபல் ஹெட், டாடா மோட்டர்ஸ் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட். வணக்கம் சார். வெல்கம். வணக்கம். இப்போது சார்கிட்ட நம்ம கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது மக்களுக்கு ரொம்ப புழக்கமான, ரொம்பவும் பரிச்சயமான, பிரியமான இந்த நெக்ஸான் இருக்கு இல்லையா, இந்த நெக்ஸானுக்கு ஒரு ஃபேஸ்லிஃப்ட் கொடுக்குறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு சவால். ஏன்னா இந்த காரை பார்த்து பழகி அவங்க அதோட நல்ல கனெக்டோடு இருக்காங்க. ஸோ இந்த காரில் ஒரு புதுமையும் சேர்க்கணும், அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய ரசனையிலேருந்து விலகாமலும் இருக்கணும். இது எப்படி சாத்தியம், இது எப்படி அவர் சாத்தியப்படுத்தினார் என்பதுதான் கேட்க போகிறோம். So the first part of the question is, this is an established car. Nexon is very successful, very accepted by the customers and the public. So huge responsibility updating this car, but maintaining the character and the strength of the original Nexon. So it's a SUV, it's very strong, feels safe, always leading in terms of design. So you have to maintain all of those things, but you still have to make something new, something fresh. So that's the first responsibility. The second part, it's the designer's job and responsibility. When you come up with a concept and a vision, you have to work with engineering and with manufacturing to see the vision into production. So a designer comes up with the sketch, we pick the sketch, we make the model, it gets approved, and then you have to make sure that your job is to sit down, work with engineers, work with the cost, because you can't just spend money infinitely. Yes. This is a very mainstream product. And then make sure that the design is realized. That's the number one job of a designer. So 1% inspiration, 99% perspiration. Okay? And then the third aspect is also a designer's job is to be a futurist. You have to look at trends. You have to look at what's coming. Yes, you're right. This car was designed 2 years ago. Okay? Most times when we do a new car, we are designing 3 to 4 years ago. So if you go to the studio now, in any of our design studios, all of the products are 2026, 2027. And it's not just the launch date of the car. This car will be in production for 3-4 years. But if you launch a new product, the car has a life cycle of 7 years. So if I think of the Sierra, okay? Sierra we will launch in a couple of years, but the design is already now being frozen. But it will be in production in 2030. So the designer has to really have all the information, social trends, demographic trends, technical trends, aesthetic trends, and predict what will the future be. So those are the 3 jobs of a designer, is designing responsibly to the brand, second, designing responsibly to cost, and third is being a bit of a fortune teller. Yes, most difficult yes job. Yes, but it's a fun job, and most designers, I think globally, doesn't matter if they're in India or anywhere, it's kind of their hobby, it's their passion, and they are natural futurists. ஒரு காரை வந்து ஆக்சுவலாக இந்த காரை குறிப்பாக 2 வருடத்துக்கு முன்பாகவே இந்த மார்ட்டின் அவங்களுடைய குழு டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த கார் இன்னும் ஒரு 3 வருடம் ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இருக்க போகுது, மார்க்கெட்டில் இருக்க போகுது. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லைஃப் சைக்கிள்ன்றது இந்த காரை பற்றி யோசிக்கிற நேரத்திலிருந்து அது ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் மட்டும் கிடையாது, அது தொடர்ந்து விற்பனை ஆகக்கூடிய காலத்தையும் கணக்கெடுத்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய பீரியட். ஸோ ஒரு 7-8 வருஷம் இந்த கார் எப்படி இருக்க போகிறது, இதே ட்ரெண்டு தான் இருக்க போகுதா, இதே சோஷியல் ட்ரெண்டு தான் இருக்க போகுதா, இதே சயின்டிஃபிக் ட்ரெண்ட் தான் இருக்க போதா, இதே டெக்னாலஜிக்கல் ட்ரெண்ட் தான் இருக்க போதா என்ற பல விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டால் தான் இதை நம்ம டிசைன் பண்ணவே முடியும். ஸோ வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஹவ் ஃபேஸ்ட்? பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ்
as a designer, Mm-hmm. you may wish for so many things. You might have wished, but as we have said, as we have discussed, there are constraints. Just give a walk around. Sure. What all the things we got changed in the front, the profile. So we changed the whole front. We made a very high nose, but we made a very slim upper grille with these are the DRL, so daytime running lamps. So they are all LED. The main lamp is now here, and this is an aerodynamic feature. So everything is made to make the car look wider. So it looks very planted, very strong stance. And all the 3 stars have gone. Yes. Yes. That's more important. Why you have changed it? First of all, we felt my design belief is sort of a minimalism. Very simple, very clean. It will age well. It will be more timeless, and I think it's more modern. You know, so less jewelry, more clean surfaces. If you notice here, there's actually no feature. It's all clean. So when you see the car outside in the daylight, it looks very modern. And then when you walk around, Yes. we designed new wheels. Also, we made the wheel arches bigger, so it looks like the car is more SUV. The wheels are very aerodynamic, so the car has to have better aerodynamic performance, so better fuel economy. Then all of the new lines, because the whole front is new, all of the lines marry with the side, so everything looks very long. So for instance, this line here, this corner lines up with this line. Okay. This line lines up with this line. And that makes the car look longer. So then we also extended the spoiler, and one feature with the rear, the wiper used to be here. Yes. So now the wiper is here. And what it does is it makes, obviously, it's cleaner as a design, but actually the visibility is better. So when you look in the mirror, so it's not just nice to look at, but it's actually practical and functional. So then we also tried to make the rear, again, very modern. So all of the movement is up, but the key in the rear is the X Factor. The X Factor on the current car is just a plastic finisher, but now it's the light. So again, that now looks like it's more high tech. Okay. But everybody knows when they see this now, not just during the day, but also at night. When they follow this it, very much. You know, even if they don't see this and they don't see this at night, they know, oh, this is a Nexon. Yes. We changed the interior a lot. All of the mechanical buttons are now gone. Only key safety buttons are gone. Everything is very flush, very clean. Also, we worked on the quality, so everything looks very high tech, very slim. We put fabrics on the instrument panel, which makes it look more premium. Okay. And the key is we have the screen in front of the driver and the 12-inch screen in the center. So the quality of the screen, the quality of the interface is very important. So now you can see in the interior, the Tata logo and all of the buttons have illuminated. Before they were just black. Okay. So this lights up only when the car is engaged. And this is like a game console now. This was inspired by a game console. So this is the interface. If I'm the driver, this is how I interface with all of the information, but all of the also entertainment. So I use this and all of that. And it still has an airbag. It still is but it's more modern. And of course, this is the fearless persona, this purple car. And all of the graphics, all of the user interface, user experience is part of that persona. Of course, if you get a different persona, which is we're offering 4, it has a different interface. So it's for different customers. If you are, this is for a very bold, very extreme customer. So they will maybe pick this color, this interface. But there's maybe one that's a bit more normal, a bit more, mainstream, and that's for them. So every customer can pick whatever's good for them. Okay. So what all other things? Of course, I think right from the gear lever to all the other things. Yes, the gear lever is new. All of this is now new. It's no longer the mechanical. They're basically touch buttons. So if I turn on the lights, the fog lights, everything. There's only the main, I want to put less air. I want it, cooler or warmer. It's just like the buttons, there's a couple of main buttons on the steering wheel, but everything lines up, the vent buttons, these buttons on the steering wheel, everything is designed at the same time, very consistent. Even the work here, for instance, a couple of years ago, 10 years ago, for instance, this would be very loose. Okay. But now you have a little bit of resistance. It's very high quality, nice finish. Now it has become sleek also, It's right? also sleeker.
And it just, it's a small thing. You think, oh, how important is that? But all of these things added together make a huge impression. Sometimes the person doesn't even know, they just need a vent, but then they just somehow they go this, and then afterwards they think, actually, it's a high quality car. So we wanted to make a far more premium Nexon. ஸோ காரினுடைய வெளிப்புறத்தில் மட்டும் கிடையாது, காரினுடைய உள் தோற்றத்துலேயும் நிறைய விஷயங்கள் டிஜிட்டலாக மாறி இருக்குது, மினிமலிஸ்டிக்காகவும் மாறி இருக்குது. ஸோ முதல்ல திருகுகளாக இருந்தது, பட்டன்ஸாக இருந்ததெல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு. இப்போ எல்லாமே வந்து டச்சு தான். ஸோ டச்லேயே பல விஷயங்கள் இங்கே சாத்தியமாகுது. ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காகவும் ஸ்டேரிங் முதற்கொண்டு பல விஷயங்கள் இங்கே ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்கிற நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ தட் யூ cannot talk about the pricing today. Not today. Not today. Today you cannot talk about the pricing. But still, but you have done so many things. So the people, our readers who have seen it in our site, they have told, oh, Tata has done so many things. So the price is not going to be the same. I think this is an evolution of the Nexon. The Nexon has always been our best-selling car, and the reason it's best-selling is because it was very accessible. People could afford it. It was always not too out of reach, but it was actually very aspirational. So the same thing will happen with this one. When we announce the prices for this car, it will be like the previous Nexons. I can't predict the price, or I won't tell you the price, but it will be prices that will fit the customer, wallet. ஓகே. ஸோ இந்த செப்டம்பர் 14 அன்னைக்கு இந்த கார் மட்டும் கிடையாது, இந்த நெக்ஸான் ஈவியும் வந்து லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ can you just tell me about the, of course I don't know whether you can talk to me on Nexon EV today. You have to wait a couple of days. A couple of days. Yes. Yes, we have a separate event with our EV. Exactly, and it's happening in Pune. That's right. It's happening in Pune. So இதே நெக்ஸான் அடிப்படையாக வைத்து நெக்ஸான் ஈவியும் வந்து இன்னும் சில நாட்களில், அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த ஈவியும் வந்துடும், நெக்ஸான் ஈவியும் வந்துடும். ஸோ அதுலேயும் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கும். அப்போது மார்ட்டின் கிட்ட நம்ம அந்த ஈவியை பண்ணுறதுல என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னு நம்ம கேட்கலாம். வாழ்த்துக்கள். Wish you all the best for the success of this product. Same to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. சினிமா, அரசியல், முதலீடு, விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.